Tuko na filmmakers na kwa hivyo tunataka Embu ikiwa destination for arts and also for film na pia upande wa sports. Kwa hivyo Embu is the county to watch in the next few months. Asante. Naam, mtazamaji, tunarejea jijini Nairobi ambapo kikao cha jopo la pamoja la mazungumzo kimeingia siku ya pili hii leo kujadili mkataba wa makubaliano kati ya Kenya Kwanza na Azimio. Tupate mengi zaidi kutoka kwa mwanahabari wetu Apollo Kamau ambaye yuko katika ukumbi wa Bomas kwa sasa. Apollo Kamau, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tuarifu tu kwa kina iwapo mazungumzo hayo tayari yameng'oa nanga na ni masuala yapi ambayo yatakuwa yanazungumziwa juu ya meza. Naam, Kirobi, kama ulivyosema, tunakuja moja kwa moja kutoka ukumbi wa Bomas, na nyuma yangu kama unavyotazama hapo ndio mazungumzo yanaendelea kwa sasa kwa lile jopo la maridhiano ambalo limetwikwa lile jukumu la kuleta au kutatua yale masuala tata ambayo kwa mara ya kwanza yaliweza kuwasilishwa na upande wa Azimio. Na kwa sasa suala ambalo ni agenda pale ndani ni kuhusu mkataba wa makubaliano. Mkataba mwenyewe ni jinsi ya vile jopo hili la pamoja litaweza kufanya kazi yake. Hapo jana waliweza kupiga hatua na upande wa Kenya Kwanza kwa mara ya kwanza wakaweza kutoa agenda saba kuu ambazo wangetaka ziwe kwa agenda ya mkutano. Na suala la kwanza, upande wa Kenya Kwanza wanasema kuwa wangetaka suala la maandamano liwe kwenye agenda. Kumbuka maandamano, na hapo nyuma tuliweza kumuona yule waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki akisema kwamba waandamanaji lazima pia wao wabebe mzigo wa uharibifu ambao utafanyika. Kwa sasa Kenya Kwanza wanataka suala hilo kuwe na mabadiliko ya sheria, suala hili liweze kuangaliwa kwa undani. Vile vile pia kuna suala la afisi ya kiongozi wa upinzani. Ni suala ambalo Kenya Kwanza waliweza kuwasilisha hapo jana, suala ambalo upinzani umekuwa ukipinga ukisema kwamba katiba inafaa kufanyiwa ukarabati au marekebisho. Vile vile pia kuna suala ambalo lilifanyika hapa Bomas, zile vurugu ambazo zilikuwa. Suala hili pia limeweza kuingia kwenye agenda, na pale Kenya Kwanza wanasema kuwa lazima ukurasa wa fujo baada ya uchaguzi uzimwe kabisa kupitia sheria. Kwa hivyo ni masuala ambalo kamati hii pamoja itaweza kuangazia. Lakini upande wa Azimio vile vile masuala yao tukiangalia, kuna yale manne makuu kuhusu gharama ya maisha. Vile vile kuna suala la kufunguliwa kwa sava au marekebisho kwa ile sheria ya IEBC. Vile vile tumeona hapo jana wameweza pia kuleta agenda moja kuu, ikiwa ni agenda kuhusu mipaka ya maeneo bunge ambalo wanataka liingie hapa pamoja na masuala mengine. Kwa hivyo kibarua sasa, iwapo watakubaliana kuhusu mkataba huu, kusonga mbele ni jinsi ya kutatua haya masuala na kuweza kuyafanya halali. Kumbuka kwamba kamati hii ya pamoja bado si halali, manake pale nyuma kama unavyokumbuka, jaribio la kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah alijaribu kuleta yale majina kwenye bunge, lakini wanaazimio wakapinga kwa sababu hawakuwa wanataka mbunge wa Eldas Aidan Keynan awe kwa ile orodha. Lakini tuliona Kenya Kwanza upande wao hawana ubishi wowote kuhusu mbunge wa Pokot Kusini David Kosin. Na kwa hivyo sasa kutoka hapa kuendelea mbele, kumbuka kwamba ni kikao cha tatu tangu mazungumzo ya sambaratike, kikao cha pili baada ya ile ilani ambayo ilitolewa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Na kwa hivyo mwelekeo ambao ama msimamo ambao watatoa leo kuhusu mkataba huu wa leo ambao wanatia saini ni muhimu sana kutoa mwelekeo wa mazungumzo haya ambayo yanafaa kufanyika kwa miezi miwili au siku 60 kama walivyotuarifu hapo jana Kirobi.
Sana Apollo Kamau, moja kwa moja kutoka katika ukumbi wa Bomas ambapo mazungumzo hayo yanatarajiwa kufanyika. Tutakuwa tunarejea kwake Apollo Kamau mwendo baadaye, lakini kwa sasa wacha ni kuarifu taarifa nyingine ambapo muungano wa uza petroli nchini leo umeelezea hisia zake kuhusu swala tata la mswada wa fedha wa mwaka wa 2023. Katika kikao na habari, muungano huo umewarai wabunge kutupilia mbali mapendekezo yaliyo katika mswada huo. An industry appreciate that the government means well by trying to get more revenue to make sure that they run the government programs. We have absolutely no issue with government wanting to get more money to run the economy. We are actually proponents of what the government is trying to do to make our economy better and progressive. However, we want to ask the government that for the longest time, the petroleum industry has been the lowest hanging fruit. And anytime the government wants to get some money, they go to the energy industry. And today I want to tell them categorically here that the petroleum industry is an over-milked cow. You cannot milk it any further. If you try to milk it any further, I promise you, it is not a matter of if, it is a matter of when the industry is going to collapse. And the big players in the industry may not collapse as of today, but it's not going to be sustainable because the tax laws in place have it that the guys that will be hit very hard are the dealers today. But tomorrow, after the dealers are gone, then the other guys will also be hit. General rise in the cost of operational expenses like finance cost, electricity, transport, and staff cost have again impacted on our margins. Our margins are simply not enough to support supply of petroleum products in the country. They need to be reviewed urgently to reflect the actual cost of supply. Since 2021, we have been lobbying Treasury and Kenya Revenue Authority to exempt petroleum products from withholding VAT. The wholesale market has a maximum margin of 1%, yet withholding VAT on petroleum products is charged at 2%. This single irrationality has driven many businesses to bankruptcy. We have with us a petition that all industry players have signed to demand a solution to this problem. It has sucked all our cash flow and transferred it to KRA. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba viongozi wa madhehebu sasa wanaunga mkono kubuniwa kwa jopo maalum litakaloangazia masuala ya kudhibiti shughuli za madhehebu nchini. Wakizungumza mjini Eldoret katika kongamano lililoandaliwa na Baraza la Makanisa nchini NCCK, viongozi hao wamewataka wasimamizi wa shule kuwa makini na waangalifu ili kuzuia uenezaji wa itikadi kali miongoni mwa wanafunzi. Aidha, wamesisitiza umuhimu wa viongozi wa kisiasa kutoegemea upande wowote wakati wanaendeleza shughuli ya kutathmini uendeshaji wa masuala ya dini. Mfano, mimi nimesajiliwa na afisi ya Attorney General, nina cheti cha kuweza kuwa mchungaji katika kanisa hili. Ninapoasi naondolewa na kanisa pia. Manake nasema kwamba kanisa kuweza kuitwa kanisa kuna mambo matatu muhimu. Kwamba hapo mahali neno la Mungu linahubiriwa inavyostahili. Hapo mahali tunakuwa na sakramenti inapeanwa inavyostahili. Pale mahali kama kuna mtu ameasi anawekwa chini ya utii inavyostahili. Ijua dini. Na la pili iwe itakuja paka kwa mashinani. Iwe mfano jopo liko North Rift ama county, isiwe jopo linaundwa Nairobi hawajui mashinani kunaendelea nini. Ndio hayo unaona mtaani kumeanzishwa kimadhehebu na hakijulikani kwa sababu watu wamekaa Nairobi na mambo inafanyika mashinani. Siasa za wanasiasa na mawaziri wafanye kazi zile walizoajiriwa, wasiingize siasa zao katika dini kwa kupendelea mrengo fulani na kuushambulia mrengo fulani. Huo utatoa hisia kugawa jamii ama dini kugawanyika kwa sababu ya chuki ambazo zinaingizwa na Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba serikali ya Uingereza imelegeza baadhi ya sheria na kanuni za wanaosafiri nchini Kenya, wakikiri kuwa hali ya usalama imeboreshwa nchini.
Akizungumza na washikadau husika katika eneo la vipingo katika kaunti ya Kilifi, balozi wa Uingereza John Marriott ameeleza kuwa wazungu bado ndio watalii wengi wanaozuru mkoa wa Pwani. Kwa upande wake, gavana wa Kilifi Mung'aro amekiri kuwa sekta ya utalii bado inakumbwa na changamoto si haba kufuatia mkurupuko wa janga la corona, ila serikali ya Kilifi imeweka mikakati ili kusitiri sekta hiyo. The tourism in Kenya and the coast especially is really been down in its lowest for the last few years. COVID was just but the last nail on the coffin. I think we have started going down. What brought tourism down? Very simple. I think we stopped caring about many things, and I'm glad you spoke also about corruption, because if you go to the neighboring countries, call it Zanzibar and other countries around us, you will see how they treat tourism. People are welcoming, people are just excited to have tourists in the area. You come to our country from the airport, the first place of entry, the airport. You arrive, you have something to declare, nothing to declare. You go to nothing to declare, you are followed by a custom officer and said, open your suitcase. Excuse me, come. Why did you write nothing to declare and something to declare? We have so many negativity. I'm going to utter 2 words that you all hate, but I know you want me to talk about them even though you're too polite to raise them, which is travel advisories. And I think the biggest fear that we'd always had was that there would be a terrorist event at the coast that would shut down the tourism sector. But actually, you know, it turned out there was something even more impactful on the tourism sector here, and that turned out to be COVID, which, you know, we all knew. We've all seen the Hollywood movies. We all knew there was a big global pandemic coming one day, but I'm not sure any of us had really thought what it meant in terms of shutting down very specific industries. And what it showed there, I think, was 2 things. One, a need for resilience and to keep economies going when tourism isn't always an option. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Garissa, ambapo wajumbe wa kaunti ya Garissa sasa wameelezea kutoridhishwa na ugavi wa fedha za usawizishaji baada ya kutengwa kama sehemu ya sera ya 3. Garissa ni mojawapo ya kaunti 34 ambazo zitaweza kushirikiana kugawanya shilingi bilioni 13.89 kwa siku 50 zijazo, baada ya maseneta kupitisha mswada wa kusawazisha fedha wa mwaka wa 2023. Wajumbe hao wanasema kuwa idadi ya watu inapozingatiwa, walitarajia kwamba watapata hela cha kiasi kikubwa. Wenzangu nikiwa na wao hapa, kweli hatukuridhika na ugavi wa hiyo rasilimali ama pesa ambayo wamezileta ya Equalization Fund. Manake tumeona, ukiangalia ile population walituonyesha, Dadaab na constituency nzima iko na nyingi sana. Allocation within for the wards and also sub-locations was not fairly done. That's one of the concerns that we have raised, because of the following grounds. One, I think for the last 20 to 25 years, we have not received an additional sub-location for the Dadaab constituency. Now, the issues being raised by members of the focus group from township constituency, one is on the amount of resources that they expected the entire of township to be defined as marginalized. But the criteria we use to identify who is marginalized looks at access to education in terms of primary school attendance rate, secondary school attendance rate, access to electricity, access to water, and access to sanitation. And we are identifying marginalized areas not just in Garissa County or township constituency, but across the 47 county governments. And what we have done is based on the number of sub-locations as of 2019, which is 8,886. We are able to derive an index of deprivation to say who is the most deprived. Na tukiachana na taarifa hiyo, mtazamaji, ni taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi, tukuandalia kwa mapana na marefu mwendo baadaye. Kwingineko ni kwamba wahudumu wa afya katika hospitali ya Nduru Level 4 wameshikilia kutorejea kazini hadi wakati ambapo wanaoshukiwa
wavamia watakamatwa na kufikishwa kotini. Awali gavana wa Kisii Bahati aliingilia kati suala hilo na kuwarai kurejea kazini. Nduru is closed, and it's not new as closed the Nduru. It's the union whom have tried to beg, to plead with them to go back, and they are refusing. They're saying there is no attempt that the police and you as the governor, you have put in place to arrest the people who assaulted the doctors. And they assaulted even the medical director, county medical director, simply because of the machine which had followed every channel of release from there. We can't have 3-4 machines lying in an hospital when another hospital we're losing patients. And I want to plead with national police as well, ODPP, because you have been given the file. Those people must be arrested for us to get that hospital to be opened. Because in Nduru, 1 month down the line, that it has not been opened simply because of a politician with his people from his office invade an hospital, beat up the doctors, destroy properties, and threaten even to kill the doctors. It won't be accepted. Not in this society, not anywhere, that people, a politician, simply because he believes that he's in government. There is no government. But of importance to underscore is the bad manners of the politician from the state constituency who has confirmed that indeed if he was there, he could have done more harm than what those people did. Na mtazamaji, tukitoka maeneo hayo kwa sasa tunavuka hadi katika kaunti za Pokot na Turkana, ambapo siku chache baada ya gavana wa Turkana Jeremiah Murkai kulaumu kaunti ya West Pokot dhidi ya ujenzi wa kambi ya jeshi eneo la Lami Nyeusi mpakani mwa kaunti hizo, viongozi wa kaunti ya West Pokot sasa wanamtaka waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki na asasi za usalama kumchukulia hatua za kisheria gavana huyo dhidi ya semi za uchochezi. Na kwa hivyo tungependa kuhimiza waziri Kindiki kwamba huyu gavana wa Turkana anafanya nini kama hajashikwa mpaka saa hizi. Tunajiuliza, kwani gavana wa Turkana hako na haki ya kusema mambo, yani kusema tu mambo bila kujali kwamba kama anaweza shikwa? Kwa sababu wakati viongozi wa West Pokot waliongea wakati mwingine, sisi tuliitwa na tukafanya kurecord statement, lakini huyu amechochea watu. Hii si wakati wa kucheza na watu. And I'm serious when I tell people this, na nasema iwe namna hiyo. Hii inaonekana serikali nayo imeshindwa. DCI wako happy. Watu wanalia saa hizi ile ya huko Kilifi. Shakahola. Wanalia. Hii DCI wako wapi? Mbona watu hawajashikwa? Hii ingine naropoka hapa hivi. Hakuna mtu amechukua hatua. Mimi kama kiongozi mama katika West Pokot County nimekasirika sana, na nataka kuambia yeye jinsi alivyosema ati governor wa West Pokot amenyamaza. Nataka kuambia yeye leo ya kwamba usione governor wetu amenyamaza, sio wa kuropokwa kama wewe. Hata wewe mwenyewe Lomurkai uwezi mfikia kiwango ya governor Kachapin. Uwezi tusi kiongozi wetu kwamba amenyamaza, na usione simba amelala ukadhani ni paka. Kwingine kwa mtazamaji ni kwamba kiwanda cha biashara cha taifa nchini KNCCI katika kaunti ya Nyandarua kimepinga hatua ya serikali ya kuongeza utoaji wa ushuru kwa wafanyabiashara. Wakizungumza wakati wa uchaguzi wa wanachama wapya wa KNCCI katika tawi la Nyandarua, mwenyekiti Joseph Theuri amesisitiza kuwa uchumi wa taifa hauwezi kuboreshwa na ushuru, bali kwa uzalishaji hasa wa mazao ya kilimo. Theuri pia ameibua malalamishi kwa shirika la maendeleo nchini KDC kwa kutoza hisa za juu kwa wafanyabiashara wanaopokea mkopo kutoka kwa shirika hilo. Taxation system is becoming negative, a negative taxation, which is not allowed when it comes to economic planning. Because once it becomes negative, it means that a person will not be persuaded to continue producing or working because all the money goes to the government. And what the government should do is reduce tax to increase productivity so that they collect more taxes. That is economics, basic economics. And that is what we are looking for. Let the government understand the economics of production. We want to produce
but we don't and pay taxes. We don't want to be taxed and get discouraged from continuity of paying taxes. I want to say that we as the youth, we are facing lots of challenges in this country, especially when it comes to taxes. We all want to pay tax, but when we are starting our businesses, because there is no biggest challenge like the taxes that are imposed by the government when you are starting up a business. For a business to break through or to break even, it will take you almost 3 years. So when you're starting a business and then the government is bringing in increased taxes, the youth are having that challenge. So I would urge the government to look at the startup businesses for the youths, to not kill the dreams of these youths, but to elevate them. When we say about incubation and empowerment, let's not empower them from one hand and then take away everything from the other. Mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba huku muhula wa pili wa mwaka huu ukiwa umeanza, mtaala mpya wa masomo ya CBC unazidi kuboreka katika shule za junior secondary, huku baadhi ya shule zikiwa zimepata mgao waliotengewa na serikali ili kuimarisha masomo katika gredi la 7. Kulingana na mwalimu mkuu wa shule ya Muslims Kitui Nicholas Mulwa, anasema kuwa changamoto zimepungua kwa kuwa wamepokea walimu 5 katika shule hiyo ya JSS. Aidha, ameomba serikali kulipa walimu hao mshahara bila kuchelewa ili kuimarisha masomo katika shule hiyo. Hivyo tunaendelea vizuri kimasomo. Hata leo nimeweza kupokea baadhi ya vitabu kama agriculture, mathematics, kwa sababu kidogo hazikuwa zimefika, vitabu viliweza kuchelewa kidogo. Lakini ule uliopita, most of the books were delivered in most of the learning areas. Wale wachache ambao, vile vichache ambavyo vimebaki, sasa naona serikali inaendelea kuleta na tunashukuru. Ile tulikuwa tumefanya, tunatumia hivyo upande wa masomo tunaendelea vizuri. Wanafunzi ni wachangamfu, wazazi pia wanaendelea vizuri, wanasupport mtaala mpya na tunaona vile unaendelea utaweza kufaulu. Ile kingine tunaendelea kidogo kutengeneza maabara mahali pa kufanyia practicals. So tunaendelea kutengeneza kwa sababu pesa ziliweza kuingia. Hivyo natarajia sasa changamoto zinaendelea zikipungua. Ya junior secondary school ni mingi. Sasa ni mingi na zina mahitaji mengi shuleni na tunasema kwa sisi wazazi. Na kwa hivi sasa hawana walimu wa kutosha. Tunahitaji walimu, hawana walimu wa kutosha. Masomo itasaidia watoto. Mtazamaji, ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi. Kwingineko ni kwamba Eliud Wekesa anayejiita Yesu wa Tongaren amekamatwa na maafisa wa upelelezi katika kaunti ya Bungoma, anatarajiwa kufikishwa mahakamani. Ila kufikia sasa haijabainika ni makosa yepi ambayo anatuhumiwa. Wekesa alikuwa amefika kwa mahojiano ya siku ya pili jinsi alivyoagizwa na kamanda wa polisi kisha akakamatwa. Anajiri kufuatia msako ambao unaendeshwa nchini kuwatafuta wahubiri walio na dhana za kupotosha. Kuingia hapa pia ni haki. Maana siwezi sema ni baya. Maana sisi wote ni binadamu na Mungu amepeana itara mbalimbali na vyeo mbalimbali. Na Mungu ndiye alipanga ya kwamba itakuwa huko kwa sub county. Maana niliongea na TC wetu huko, kaongea na OCPT, kaongea na Madam OCS Pamela Mwita, na wakati ukafika tena akakuja akanitembelea nyumbani na akaniambia nikuje nione county commander. Sasa furaha yangu ni kwamba Mungu ni wa ajabu. Tangia jana wakati tumeongea, nimeona tu hekima inatumika. Ni hekima ya ajabu ya mbinguni. Na nikashukuru Mungu maana ni kazi yake kwa Mungu. Si vibaya kuingia huko. Siwezi onea hawa maafisa kubaya wote. Maana kujua jambo ni kuzuri kuliko kutojua. If there is anything tangible, then we have nothing to do with our brother. Ours actually to give feedback to members of the public who feel that there is need to audit churches, target those involved in it. If it is actually within the law, and if it's not, the law can also guide. The intentions of government is not actually to get rid of churches. It is actually to be able to guide churches on how to be within the law.
Na mtazamaji, taarifa hiyo kutoka maeneo hayo kwa sasa inatupeleka katika mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi, angalau tupate kopo la maji, kisha nitakuwa nakufahamisha mengi na katika kaunti tofauti tofauti. Usiende mbali.
wa makaa. Kaunti hiyo ni mojawapo ya maeneo yenye ukwasi wa misitu katika bonde la Ufa. Moja kwa moja kwa sasa tunaungana naye mwandishi wetu wa kaunti hiyo Andu Juma anayefanya mazungumzo na afisa mkuu wa misitu katika kaunti hiyo. Naam, moja kwa moja kutoka kaunti hii ya Pokot Magharibi tunazungumzia swala la utunzaji wa mazingira kupitia kwa misitu. Leo hii tutazungumza na msimamizi wa misitu katika kaunti ya Pokot Magharibi aweze kutuelezea kama idara ya misitu ni mikakati ipi ambayo imeweka kuhakikisha kwamba hali ya misitu na utunzaji wa mazingira katika kaunti hii unazidi kuimarika, ikizingatiwa kwamba kaunti hii ni mojawapo ya maeneo yanayopatikana katika bonde la Ufa na yenye ukwasi wa miti inayokuzwa kwenye misitu mbalimbali. Hebu karibia hapa, simama hapa, watazama pale kwenye kamera, utuelezee unaitwa nani na hali ya misitu katika kaunti ya West Pokot ni vipi? Asante. Kwa majina naitwa Frederick Ashiono. Mimi ni msimamizi wa misitu, uhifadhi wa misitu katika kaunti ya West Pokot. Nataka kusema kwamba katika West Pokot tuna misitu ya aina 4 ambazo tunatunza. Msitu wa kwanza ni ule wa serikali, gazetted forest, wa pili ni county forest, ya tatu ni community forest na ya 4 ni private forest. Katika msitu ya serikali tumeweka mikakati, tuna protect the forest, tuko na indigenous na tuna exotics. Katika hizi misitu za serikali hakuna upasuaji wa miti ambao katika hizi misitu. There is moratorium ambayo imezuia exploitation katika hizi misitu. Pamoja na county forest, bali mashambani wananchi wanakubaliwa kuvuna miti zao za exotics, yani eucalyptus, cypress na pines. Na katika community forest pia we do not allow exploitation kwa sababu ziko under community na asikubaliki kuvunwa. Kwanza kama hujaendelea, tuzungumzie swala la ukosefu wa usalama kupitia kwa misitu. Wao wanaoshukiwa kwamba wao ni wezi wa mifugo na wanaosababisha ukosefu wa usalama wanaaminiwa kwamba wao wanajificha kwenye misitu. Wewe kama msimamizi wa idara ya misitu, ni onyo gani ambayo unatoa na ushauri ambao unatoa ni upi? Tunasema kwamba misitu zetu lazima tusilinde, na misitu zetu haziko kwa kuficha wale machangili, na kila wakati tunawaka na other discipline forces. Iwapo imesikika kwamba tuna majangili wako ndani ya msitu, tunashirikiana na hawa senior brothers katika kuhakikisha kwamba misitu zetu kisiko salama na hakuna mtu mwenye anakata ndani katika misitu zetu na maharibu misitu zetu. Na katika historia ya Wapokot ni watu wanaopenda misitu, na mara mingi uharibifu wa misitu unafanywa na wachache sana, labda vijana wa juzi ndio wanaweza fanya hizo kazi, lakini tumeweka mikakati ya kutosha ya kuhakikisha kwamba tunawanasa wale wahalifu, tunawanasa na any material inapatikana tunashika hao, tunapeleka kotini, or we destroy any produce ya forest ambayo imekuwa acquired illegally. Turejea hapa sasa kwa wito ambao unataka sasa kutoa kwa wenyeji, wakazi wa kaunti hii. Wapi tu ushauri ambao unataka pengine wazingatie katika njia moja ya kutunza misitu ya serikali? Tuko na jukumu ya kuhakikisha kwamba tumeachieve the presidential directive ya 30% forest tree cover, na katika West Pokot tunaweka mikakati. Kitu ya kwanza ni kuhamasisha wananchi ili umuhimu wa miti na upandaji. Tuna sehemu mbili katika msitu za forest, highland areas na lowland areas, dryland areas. Tuko na nafasi kubwa sana katika upanzi wa miti katika lowland areas kwa sababu huko tuko na bare land na tuko na opportunity kubwa. Tunajaribu kuongea na wananchi wenye hizi mashamba na community wenye wanasimamia community forest, tuone kwamba tumeendeleza upanzi wa miti. Tumekundua kwamba miti inaweza inua maisha ya watu wa Pokot, especially in the dryland areas ambayo tuko na potential kubwa. Tuna encourage livelihood projects, green livelihood projects. Hii ni kama ku harvest matunda hii ya Tamarinda Indica, tuna harvesting ya honey, tuna mambo ya aloe vera ambazo tunaona ni opportunity kubwa kwa hawa watu wa drylands. Iwapo wanaweza kuzingatia ukusaji wa hizi mimea, wanaweza pata maisha mazuri, kuinua maisha yao, na wawache mambo ya kuchoma makaa. Haitainua maisha ya dryland areas, italeta shida mingi sana. Swali la mwisho hapa, wakati huu ni msimu wa mvua zinanyesha, ungependa kuambiaje wenyeji wa West Pokot? Tunasema kila mtu ajitokeze, tuko na moisture ya kutosha katika ground. Tunataka kila mtu apande miti 30. Upandie familia, upandie hata mtoto mdogo 30 seedlings.
Na hizi seedlings unaweza pata karibu na kituo ya forest, nursery ya forest. Tuna private nurseries, tuna institutions, hata county pia ina nurseries. Tunahimiza kila mtu ajitokeze, tupigane na ubadilifu wa mazingira. Na njia bora ni sisi kupanda miti. Watu watoke tupande miti. Asante sana. Watu watoke tupande miti. Ni wito wa msimamizi wa misitu katika kaunti ya Pokot Magharibi, ambaye anasema kwamba msimu huu mvua zinavyoendelea kunyesha, basi wakazi au wananchi wajitokeze kwa umoja ili kuhakikisha kwamba hali ya mazingira inazidi kuzingatiwa. Kutoka kaunti ya Pokot Magharibi, jina langu ni Andrew Juma na kwako studio. Na asante sana Andrew Juma kutoka maeneo ya Pokot Magharibi kwa kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na shinikizo ambalo limetolewa pale kwamba wenyeji hawafai kukata miti. Tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru amejipigia debe mdahalo wa kura moja shilingi moja. Gavana Waiguru anatoa wito wa kuzalishwa zaidi kwa fedha katika eneo la Mlima Kenya ili kukuza maendeleo na kusaidia wanafunzi wanaohitaji ufadhili. Waiguru ameunga mkono wito wa kubadilishwa kwa sheria ili kuruhusu kuwa sheria ya mtu mmoja kura moja ili kugawanya rasilimali na kutatua ukosefu wa usawa unaokandamiza eneo la Mlima Kenya. Bayo tunapeana kwa basari kwa kusema kweli haitoshi. Ukiangalia tunapeana 2,000, 3,000 na ukienda eneo zingine za nchi wanaweza kupatia watoto wao hata 15,000, 20,000. Kwa hivyo mimi naungana na wale viongozi ambao wanasema tuongezewe pesa hasa ya basari, hata kama itakuwa ni conditional grant, ipewe kulingana na wengi wa watu, kwa sababu pesa ambazo tuko nazo tukigawa hazitoshi wananchi wa kaunti zetu, kwa sababu sisi tuko na watu wengi sana. Kuna kaunti zingine ambazo zinaweza kupeana pesa hata full scholarship kwa sababu wako na pesa za kutosha na watu wao sio wengi. Lakini ukija upande wa Kirinyaga ama Central Kenya unapata ya kwamba pesa ambazo tunapata hazilinganishwi sana na pesa zile ambazo na watu ambao wako. Kwa hivyo tunaomba sana serikali ishughulikie jambo hili la one man one shilling, especially kwa basari. Kama wanaweza kutenga conditional grant, iwe hata kama ni county government inapewa kulingana na watu, ndio tujue watoto wetu at least watapata 5,000, 10,000 hivi ndio waweze kumaliza masomo. Tunapatia wengine tamu hiyo ingine, unaona wengine wamekosa na ina disrupt your education. Kwa hivyo pesa za basari zikiongezeka tungekuwa tumeshukuru, hata kama ziongezewe zingine ziwe kule kwa CDF. Tukitoka maeneo hayo ya Kirinyaga kwa sasa tunaelekea katika kaunti ya Meru, ambapo mwakilishi wa kike katika kaunti ya Meru Karambu Kailema ameomba kuwepo na ushirikiano mwafaka kati ya machifu na serikali ya kaunti ya Meru pamoja na afisi yake ili kuweza kutambua wanafunzi waliotoka katika familia zisizojiweza. Amesema iwapo kutakuwepo na ushirikiano huo, mchakato wa kuwatambua wanafunzi katika shughuli za usambazaji wa fedha hizo kutarahisishwa. Kailemi alikuwa akizungumza katika hafla ya kutoa mgao wa basari ama ufadhili wa elimu zenye dhamani ya shilingi milioni 5.3 zinazodhamiria kuwanufaisha wanafunzi kutoka kaunti ya Meru katika viwango vya elimu ya shule za upili na vyuo vikuu. Today I have 2.8 because that's our money given by GAF, National Government Affirmative Action Fund. That is the meaning of GAF. Since it's an affirmative, we don't have so much. In fact, I think we have the least out of all the other funds. The NGCDF has a lot of money. The governor, let me put it the governor because that comprises of the county assembly. And now GAF, we have little, but there's no little for a woman. We are going to divide that money, and I'm sure that we are going to help. Our mandate is to give the very vulnerable and also the disabilities. So we've been going around Meru trying to make sure that we got bursaries for the very vulnerable. So I believe if we can sit and do a data so that we make sure through the principals are there and they can tell us those students who are having difficulties in paying school fees.
so that now we can work with the principals, we can work with the chiefs to make sure every child. I remember there was a directive from the president that there is no child who should be at home. Whether school fees or school uniforms, everybody should be at school. And the chiefs have got that responsibility of making sure that every child has gone to school. So I believe we'll achieve that. And that's why I'm happy today that I'm able to be part of that development. Kutoka huko mtazamaji, kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Nakuru ambapo wanachama wa chama cha Jubilee kutoka kaunti ya Nakuru wameshutumu mwongozo wa mbunge wa Yala Kanini Kega na kusema kuwa wanamtambua rais mstaafu Uhuru Kenyatta kama kiongozi wa chama hicho. Walizungumza haya wakati wa uchaguzi wa viongozi wapya wa chama cha Jubilee tawi la Nakuru ambapo waliwateua idadi ya viongozi 14 watakao simamia nyadhifa tofauti ya chama kwenye kaunti hiyo. Aidha, wanachama hao wamemrai mbunge huyo wa Yala Kanini Kega na wenzake kumheshimu aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta na kuongezea kuwa watahudhuria mkutano wa Jubilee tarehe 22 licha ya Kega kusitisha mkutano huo. Ajenda yetu ilikuwa ya kwanza ni kuzungumzia kuhusu uongozi wa kaunti ya Nakuru. Kuna wale ambao wamechaguliwa kuwa County Executive Committee ya Jubilee katika Nakuru. Na ningependa niweze kusoma majina yao kama vile ambavyo wamechaguliwa. The chairperson ni Mr. George Manini kutoka Molo Sub-County. Vice chairperson ni Rusi Jambi kutoka Naivasha Sub-County. Tuko na Secretary General ambaye ni Jimmy Wagakafo kutoka Nakuru Town West. Kwa nafasi hii kwanza kuwashukuru sana wanachama wa Jubilee katika Nakuru County kwa kunipa position hiyo ya chairman wa county wa chama cha Jubilee. We are saying as Jubilee party members in Nakuru County that we are in total support of our party leader, President Uhuru Kenyatta. And we are also supporting his call to the NDC. Sisi tuliona tuchaguane kwa maandalizi kijeshi vile tutaenda kwa hiyo mkutano ya tarehe 22, kwa sababu in the first place hatuwezi kuachia chama cha Jubilee matapeli. We are not dealing with people who have left the party. Actually, the president is calling his loyal supporters who are loyal to the party and want to come to the meeting. Yeah, duni ya uga wa Gusii ambao ndio uga wa nyumbani wa klabu ili kuimarisha hali ya uga. So, imekuwa tricky kwetu kwa uwanja wetu. Najua kumekuwa na rugby juzi, leo tumekuwa ni kama wageni pia kwa uwanja wetu. So naomba tu pia nayo tusaidike kwa upande huo pia. Wacha tukubali tutrainie hapa.